Hare Krishna. Welcome to the reading of Chaitanya Bhagavata. I hope everybody has had a nice day today. Here in Vrindavan it was quite sunny this morning, but it's become cloudy in the afternoon. They say that there's no prospect of rain, but the temperatures are starting to go down a little bit. So let's offer our obeisances to Srila Prabhupada and Srila Bhaktisiddhanta. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti-vedanta Swamin Iti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharane Nirvisisha Sunyavadi Paschachade Zitarane Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti-siddhanta Saraswati Iti Namane Vancha Kopa Tarubhyascha Kripa Sindhavevyacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Gadadhar Shri Vasudeva Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Sounds like it wants to happen. Okay. So, Vrindavana Dasa Thakura has spoken on Yada Yada Hi Dharmasya and Parittanaya Sadhanam. Vrindavana Dasa Thakura рассказал нам о стихах Yada Yada Hi Dharmasya и Parittanaya Sadhanam. And he says, so therefore the Lord appears in this world along with his associates and his weapons and his, he appears in this world to reestablish the religion of the age, or to establish the religion of the age. Написано, что Господь является в этом мире, чтобы установить религию этого века, Он является своими спутниками и оружием. And then he states that in the Srimad Bhagavatam, it's stated that Lord Gaura-sundar appears in Kali Yuga to propagate the chanting of the holy names. Затем он говорит, что Шримад Бхагаватам утверждает, что Господь Gaura-sundar является в Кали-югу, чтобы установить воспевание святых имен. Now he's going to touch on verses spoken by Karvajan Muni to Maharaj Nimi regarding the incarnation of Krishna for this age. И сейчас он собирается затронуть стихи, которые произнес Карабаджана Муни, обращаясь к Махараджа Ними, чтобы объяснить аватару для этого века. And that's spoken in the 5th chapter of the 11th canto. И эти стихи произнесены в 5 главе 11 песни. And we mentioned this earlier, that Nimi Maharaj is performing a great sacrifice. Ранее я уже упоминал, что Ними Махарадж совершал великое жертвоприношение, with many hundreds of jagyakunds, на котором было установлено множество сотен ягья-кунд. and teams of qualified Brahmins to chant the mantras. И также было множество групп квалифицированных браманов, которые повторяли мантры. So all the fires from that jagya were very effulgent. И все огни в этих ягьях, они были очень яркими, сияющими. And the Brahmins chanting the mantras were very effulgent. И браманы, которые повторяли мантры, тоже были очень сияющими. But when the Navayogrindas arrived, they were more effulgent than all the fires put together. Но когда явились Нава-йогендры, они были более, они источали сияние сильнее, чем все божественные огни вместе взятые. And so Nimi Maharaj, he suspended his performance of Jagya. Тогда Ними Махарадж, он приостановил проведение яги. And he started asking questions to these
effulgent, self-realized souls. И он стал задавать вопросы этим сияющим, самоосознавшим себя душам. And he wants to understand, one of his questions is he wants to understand the different incarnations for the different ages. И один из его вопросов, который он задал, он хотел понять различные воплощения для разных эпох. So that is being answered by Karabhajan Muni. И на этот вопрос отвечал ему Карабаджан. And everybody knows this verse, so let's chant together. Все знают этот стих, давайте повторим вместе. Krishna Varnam Tusa Krishnam Sangopangastra Parshadam Jagnai Sankirtan Prayer Jujantihi Sumedashaha. In the age of Kali, intelligent persons perform congregational chanting to worship the incarnation of Godhead, who constantly sings the holy names of Krishna. Although his complexion is not blackish, he is Krishna himself. He is accompanied by his associates, servants, weapons, and confidential companions. В век Кали разумные люди совершают совместное воспевание, чтобы поклоняться воплощению Бога, который постоянно поет святые имена Кришны. Несмотря на то, что цвет его тела не черный, он сам Кришна. Его сопровождают его спутники, слуги, орудия и близкие слуги. Now in the commentary is primarily Srila Bhaktisiddhanta, and then in the end there's an excerpt from Jiva Goswami's Krama Sandarbha. В комментарии в основном Бхактисиддханта Сарасвати, и также включается комментарий Дживы Госвами из Крама Сандарбхи. So we'll read the commentary of Srila Bhaktisiddhanta. Прочитаем комментарий Бхактисиддханта. The word Tvisha refers to he whose color is not blackish, in other words, he whose luster is golden. Слово твиша относится к тому, чье тело не черное. Другими словами, это значит тот, чье сияние подобно золотому. Okay, Shiv, could you close the gate outside and close this door? Just one moment, please. The wind is really starting to blow outside. Okay, Krishna Varnam, Tvisa Krishnam. The word Tvisha refers to he whose color is not blackish, in other words, he whose luster is golden. Итак, слово твиша относится к тому, чье тело, цвет чьего тела не черный, а другими словами, тот, кто сияет подобно золоту. And intelligent persons worship this Lord. И разумные люди, они поклоняются этому Господу. And then he cites the Srimad Bhagavatam where Gargamuni is speaking to Maharaj Nanda. И дальше он цитирует Шримад Бхагаватам, как Гаргамуни обращается к Махараджа Нанде. Your son Krishna appears as an incarnation in every millennium. Твой сын Кришна проявляет различные воплощения каждую эпоху. In the past, he assumed 3 different colors, white, red, and yellow. В прошлом он принял 3 разных цвета, то есть его воплощения были 3 разных цветов, белый, красный, желтый. And now he has appeared in a blackish color. А теперь он явился в черном цвете. In these words spoken by Gargamuni to Nanda Maharaj in the Srimad Bhagavatam, it is proved that apart from white, red, and black, the Lord also appears with a yellow or golden complexion. Эти слова, произнесенные Гаргамуни, обращенные к Нанди Махараджу в Шримад Бхагаватам, подтверждают, что помимо белого, красного и черного, Господь также является в желтом или золотистом цвете. I was listening to one saint speaking recently, Я слушал недавно одного святого, and he was describing the color of Sri Chaitanya Mahaprabhu. и он описывал цвет Шри Чайтаньи Махапрабху. And he was comparing his color to the color of
fresh turmeric. И он сравнивал цвет его тела с цветом свежей куркумы. He said if you take fresh turmeric and scrape it, you know, and rub it on your fingers, it becomes a very bright, beautiful, yellow golden color. Он объяснял, что если взять свежую куркуму и ее потереть о пальцы, то пальцы становятся такого яркого желтого цвета. So that's the color of Lord Gauranga. Таков цвет Господа Гауранги. The word idanim, or now, in this verse, indicates that the Lord has accepted a blackish color in his present incarnation. Слово «иданим» или «сейчас» в этом стихе указывает, что Господь принял черный цвет тела в своем нынешнем воплощении. It is understood from the statement that the Lord appeared in Dwapara Yuga in a blackish complexion, and that he had previously appeared in the Satya and Treta with white and red complexions. Следует понимать это утверждение, что Господь явился в Двапара-югу в черном цвете, и что прежде он являлся в Сатья-югу и в Трета-югу в белом и красном цветах. The word pita, or golden, is used in the past tense to confirm that the Lord had appeared with a golden complexion in previous Kali Yugas. Слово «пита» или «золотой» использовано в прошедшем времени, чтобы подтвердить, что Господь уже являлся в золотом своем цвете в предыдущей Кали-юге. So in that verse, when Garga is speaking to Nanda, he says, in this life, in this incarnation, he has come in a blackish form. То есть в этом стихе Гарга, обращаясь к Нанде, он говорит, что сейчас твой сын явился в черном цвете. But he also appears in white, red, and yellow. Но также он является в белом, красном и желтом цветах. And we'll come to understand that after every Dwapara Yuga, he appears in his yellow incarnation. И также мы можем понять, что после каждой Двапара-юги он является в своей желтой аватаре. In that verse, the word pita, or golden, is used in the past tense. И в этом стихе из Srimad Bhagavatam слово «пита» используется в прошлом времени, which indicates that he had appeared in a previous Kali Yuga also. что указывает на то, что он уже являлся в предыдущей Кали-юге. Lord Shri Krishna will be fully glorified in the book Srimad Bhagavatam. Господь Кришна будет полностью прославлен в этой книге Srimad Bhagavatam. So in order to confirm that all incarnations are included in Krishna, he was also known as the Yuga Avatar. Таким образом, чтобы подтвердить, что все остальные воплощения включены в Кришну, его также знают как Юга-аватар. Whenever Lord Krishna appears in Dwapara Yuga, Lord Gaura-sundar appears in the immediately following Kali Yuga. Когда бы Господь Кришна не являлся в Двапара-югу, Господь Гаурасундара является сразу же в следующую Кали-югу. From this statement, it is concluded that Sri Gaura-sundar is himself Lord Krishna, because there has never been an exception. Из этого утверждения можно сделать заключение, что Шри Гаурасундара это сам Господь Кришна, поскольку никогда не было подобных исключений. And years ago, it just occurred to me that years ago I read an explanation of, I think it was Narada Muni speaking to Brahma. Только сейчас мне пришло в голову, что много лет назад я читал объяснение, которое дает, кажется, Нарада Муни Брахме. I can't remember the exact reference now. Сейчас не помню точную ссылку. But there it was the Sambhavani Yuge Yuge, age after age. Но там были вот эти слова Самбхавани Юге Юге, из века в век. So the emphasis is being given that the same Krishna who appeared in Dwapara Yuga has come in the Kali Yuga, but in a different colored form. И делается такой акцент, что тот же самый Кришна, который явился в Двапара-югу, он является и в Кали-югу, но только в форме другого цвета. So now we're going to go into an area that will be good for all of you grammarians. И сейчас мы отправляемся в область, которая будет интересна всем тем, кто является грамматиком. As Srila Bhaktisiddhanta says, Шрила Бхактисиданта говорит, the fact that Sri Gaura-sundar
is himself Lord Krishna is being disclosed by the author by his use of the following adjectives. Тот факт, что Шри Гаурасундара является самим Господом Кришной, раскрывается автором благодаря использованию следующих прилагательных. Okay, now Shiv Charan and I read through this yesterday, and all I can request is that you just hold on and you listen patiently. Мы вчера с Шивчараном это читали, и могу вас только предупредить, слушайте внимательно. The word Krishna Varna indicates one who possesses the two syllables Kri and Shna. Слово Кришна Варна указывает на то, чье имя состоит из двух слогов Кри и Шна. In other words, he whose name, Sri Krishna Chaitanya Dev, includes these two syllables, Kri and Shna, the Supreme Personality of Godhead. Другими словами, тот, чье имя Шри Кришна Чайтанья Дев включает в себя два слога Кри и Шна, это указывает на то, что он является Верховной Личностью Бога. In his commentary on Srimad Bhagavatam, Srila Swami has explained В своем комментарии на Шримад Бхагаватам Шрила Свами объясняет, that of the words Shriyak, Savarnena, Shriyak means of Shri or of Rukmini. Что фраза «Шариях Саваранена», в этой фразе слово «шариях» означает «шари» или «рукмин». And Savarnena refers to one who possesses the two equal syllables Ru and Kami. А слово «саварнена» относится к тому, кто обладает двумя равными слогами «ру» и «кми». So such dual meanings are found in various places within the Srimad Bhagavatam. Поэтому такие двойные значения можно найти в разных частях Шримад Бхагаватам. Alternatively, the words Krishna Varna means one who describes Krishna. Другое значение слова Кришнаварна – это то, что тот, кто описывает Кришну. In other words, he personally chants the holy names while remembering his own ecstatic spiritual pastimes, and he mercifully instructs everyone about his holy names. Другими словами, он сам воспевает святые имена, памятуя об этом свои экстатические духовные игры, и также он милостиво дает наставление каждому о своих святых именах. So Krishna Varna means that two different things. Кришнаварна значит две вещи. One is he is of the same category as Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Первое – это то, что он относится к той же самой категории, что и Кришна, Верховная Личность Бога. And the second is Krishna Varna Varnayate, meaning that he's always singing his own holy names. И другое значение Кришна Варна – это то, что он всегда повторяет свои собственные имена. So those are two specific qualities of Chaitanya Mahaprabhu. Таковы два отличительных качества Чайтаньи Махапрабху. He's always chanting Он всегда повторяет the holy names, святые имена. and he's remembering his own ecstatic pastimes. И он памятует о своих собственных экстатических играх. And then for others, he's mercifully instructing them in the process of chanting Hare Krishna. И также других он милостиво наставляет о практике повторения Харе Кришны. So that's very nice. Это чудесно. And Chaitanya Mahaprabhu, he's Krishna Чайтанья Махапрабху – это Кришна, in the mood of Sri Radha, настроение Шри Радхи. and he's always remembering Krishna. И он всегда помнит Кришну. He's always, where is my Krishna? А он всегда думает, где же мой Кришна? Where is the Lord of my life? Where is my prananath? Где же Господин моей жизни? Где мой Прананат? He's always feeling separation from Krishna. Он всегда чувствует разлуку с Кришной. Yeah, in the Antya-lila of Chaitanya Charitamrita, Да, в Антя-лиле читаем Чаритамрита. it's explained how he would become so lost in his thoughts about Krishna, Там описывается, как он забывается в своих мыслях о Кришне. in his hankering to once again meet Krishna. И он
сильно стремится снова встретиться с Кришной. He would just literally cry, where is my Krishna? И эти эмоции настолько охватывают его, что он просто буквально плачет. Где же мой Кришна? And sometimes it would appear to his associates that he had lost his ability to reason, so in the nighttime they would lock him in his room. И его спутникам становится очевидно, что он теряет способность здравомыслить, и поэтому они запирают его в комнате. And it's described that his associates would hear him inside all night long, trying to get out of the room to go find Krishna. И также описывается, что он постоянно пытается выбраться из этой комнаты, чтобы пойти найти, где же Кришна. Sometimes, even though the doors were locked, Mahaprabhu would escape. Иногда, даже несмотря на то, что двери заперты, Махапрабху все равно оттуда выбирается. And there's the pastime that one time he went to the ocean, he thought it was the Jamuna, and he fell within. И один из таких случаев, когда он выбрался, он пошел к океану, подумал, что это Ямуна, и свалился. And he was swept some 12 miles or 12 kilometers further down the coast in the ocean in an unconscious state of ecstatic love. И в итоге его смыло на 12 миль, 12 километров вниз вдоль берега океана, и он был полностью погружен в экстатическую Until a любовь. fisherman caught him in his fishing net. Пока рыбак не поймал его в сеть свою. And the fisherman, he thought that he had pulled in a dead body who was possessed by a spirit. И этот рыбак, он подумал, что он вытащил труп, который был охвачен духом. And Lord Chaitanya's body, being overwhelmed with Mahabhav from his remembrance of Krishna, it would assume extraordinary forms. И когда тело Господа Чайтаньи, оно переполнялось этой Махабхавой, экстатической любовью к Кришне, оно принимало удивительные формы. Like his arms and his legs would become disjointed and his body would become very long. Например, его руки, ноги, они выходили из суставов, и тело его удлинялось безмерно. Sometimes his arms and his legs would withdraw within his body and he looked like a tortoise. А иногда руки и ноги втягивались, наоборот, в тело, и он выглядел как черепаха. And when this fisherman, he saw this body in his net, he was very frightened. Когда этот рыбак увидел это тело в своей сети, он был очень напуган. And he would begin to chant Narasingha mantra И начал повторять Нарасимха мантру for his protection. для защиты. When he'd chant the mantra in Nrsimhadev, the fisherman would become more mad И повторяя эту мантру Нарасимхадеву, and more afraid. этот рыбак, он еще и больше пугался. And if the fisherman touched what was in his net, Chaitanya Mahaprabhu, then he would go very, he'd become very carried away with ecstatic love. И когда этот рыбак прикасался к тому, что он вытащил в своей сети, это был Чайтанья Махапрабху, его переполняла экстатическая любовь также. And then in the morning, the devotees were looking for Lord Chaitanya, they couldn't find him. И затем утром преданные искали Господа Чайтанью и не могли его найти. And they considered that Mahaprabhu had ended his pastimes. И они решили, что Махапрабху, он закончил свои игры. But they were like searching all of Puri, and they were searching the beach, and they were all looking for Lord Chaitanya. Но они искали по всему Пури, и они обыскали весь пляж, чтобы найти Господа Чайтанью. And at a certain point, they heard that this fisherman had a body in a net. В конце концов, они узнали, что какой-то рыбак вытащил тело из своей сети. And Swarup Damodar, he went there, and he spoke to the fisherman. Сваруб Дамодар пошел и поговорить с этим рыбаком. And this fisherman said, I've become possessed by a ghost. И рыбак сказал, что меня захватил дух. And Swarup Damodar said, tell us where the body is. Сваруб Дамодар говорит, скажи, где тело. And he just kept going on about how he's become a madman, because of this ghost. А этот рыбак, он продолжал говорить, да я просто в безумца превратился из этого призрака.
And so Srila Vrindavana said, well, I'm a very famous exorcist. Тогда Сваруб Дамодар сказал: я великий экзорцист. And so Vrindavana just took his hand and he slapped the fisherman very strongly. Тогда Сваруб Дамодар замахнулся как следует и стукнул этого рыбака сильно-сильно. Chanted the Mahamantra. И повторил He Махамантру. said, the ghost is gone, where's the body? Говорит, дух ушел, где тело? And then they went and they found Mahaprabhu Они пошли и обнаружили Махапрабху, tangled up in this net. запутавшегося в этой сети. His body was white like a ghost. И его тело было белым, как And it призрак. was all disjointed. И все суставы вышли, то есть все конечности вышли из Covered суставов. in sand. Он был покрыт песком. And he appeared to be unconscious to anything in this world. И он был полностью без сознания. And then the devotees gathered and they started chanting Mahamantra. Когда преданные собрались и начали повторять Махамантру. And then the Lord came back to his external consciousness. Когда Господь вернулся во внешнее сознание And he said, why did you bring me here? и говорит: зачем вы меня сюда принесли? I was with my Krishna. Why did you bring me here? Я был с Кришной. Зачем вы меня сюда принесли? So here it says he is always looking for Krishna И здесь он говорит, здесь нам говорят, что он всегда ищет Кришну, and he's always chanting the name of Krishna и он всегда повторяет имена Кришны, and he's always mercifully engaging people in the chanting of Krishna. и также он милостиво занимает людей в воспевании Кришны. There's another pastime from Antya-lila. Есть еще одна лила из The Антия-лилы. Lord escaped his room Господь сбежал из своей комнаты, and he went to some Goshala он отправился в Гошалу and he fell down inside of the Goshala. и упал без сознания в этой And Гошале. that's when he assumed this tortoise form И тогда вот он принял эту форму черепахи in great ecstatic love. в великой экстатической любви. And when the devotees would bring him back, he'd say, why did you bring me here? I was with my Krishna. Когда преданные его вернули, он спросил: зачем вы меня вернули? Я был с Кришной. Okay. Alternatively, although Sri Krishna appears as Gaur, in the eyes of his devotees, he is Twisha, or of lustrous blackish complexion. Oh, really? Alternatively, Krishna Varnam. Okay, so is it? Where are you, Shiv? This alternatively, what Krishna Varna means, who prescribes, and then alternatively, although he is personally a Krishna. Okay. This will be the truth. Okay. Alternatively, although he is personally a Krishna or golden, he is nevertheless Twisha or lustrous. Другое значение, несмотря на то, что он сам Кришна или золотистый, тем не менее он Твиша или сияющий. In other words, he distributes the holy names of Krishna to everyone by his sweet beauty. Другими словами, он распространяет святое имя Кришны каждому, используя свою сладкую красоту. Or in other words, everybody becomes Krishna conscious just by seeing him. Или, другими словами, все становятся сознающими Кришну, просто видя его. So he's giving an alternative meaning. То есть здесь нам даются другие значения. In the first it says that he is a Krishna, meaning he's not blackish. И он объясняет, что он Кришна, значит, что он черный, не черный. And he says alternatively he is personally a Krishna or golden. То есть он Кришна золотистый. But nevertheless he is Twisha, meaning very shining and effulgent. Но тем не менее, при этом он Твиша, то есть он сияющий и яркий. And so he gives two meanings to this. То есть он дает два значения. He says he distributes Krishna's holy name to everybody by his sweet beauty. Он распространяет святое имя каждому, используя свою красоту.
And what that means is that if anybody would just see Chaitanya Mahaprabhu, they would become Krishna conscious. И что это значит? Это значит, что кто бы его не увидел, кто бы не увидел Чайтанью Махапрабху, он станет сознающим Кришну. And the Kaviraj Goswami describes that so nicely in Chaitanya Charitamrita. Читание Чаритамрити Кришнадас Кавираж Госвами прекрасно это описывает. When he traveled to India for those 6 years, Когда он путешествовал по Индии на протяжении 6 лет, he would just chant Hare Krishna and dance. он просто повторял Харе Кришна и танцевал. And anybody who heard him chant and anybody who saw them, they immediately became pure devotees. И кто бы не слышал его воспевания, кто бы не видел его, они все становились сознающими Кришну. And then when those people would return to their villages and they would chant in the same way and dance in the same way, everybody that saw them would become Krishna conscious. И когда эти люди возвращались в свои деревни, и они точно так же пели и танцевали, все, кто их видели, тоже становились сознающими Кришну. So now he's going to give another alternative meaning. Сейчас он приведет еще одно альтернативное значение. Alternatively, although Sri Krishna appears as Gaura, in the eyes of his devotees he is Twisha, or of lustrous blackish complexion. Другое значение это то, что несмотря Шри Кришна является как Гаура, в глазах его преданных он Твиша, или сияющий, или его тело черное и сияющее. In other words, he is seen by his devotees as Shamsundar. Другими словами, его преданные видят его как Шришья Масундар. So, from this we understand. Из этого мы можем понять, Sri Gaurasundar is Sri Krishna himself. что Шри Гаурасундар это сам Шри Кришна. Or, in other words, Или другими словами, Sri Krishna has personally appeared as Sri Gaurasundar. Шри Кришна лично явился как Шри Гаурасундар. So therefore we come to the conclusion Поэтому мы приходим к заключению, that Gaurasundar is Krishna. что Гаурасундар это Кришна. The supremacy of Sri Gaurasundar is established by the words Sangopangastra Parshadam. Превосходство Шри Гаурасундры утверждается, используя слова Санга Пангастра Паршада. In other words, the Lord appears with his Anga, Upanga, Astra, and Parshada, his limbs, his decorations, his weapons, and his associates. Другими словами, Господь является вместе со своими ангами, упангами, астрами и паршадами. So he's going to explain the Sangopangastra Parshadam. Его членами, украшениями, оружиями и спутниками. Сейчас он будет объяснять значение этих слов. Since the limbs of the Lord are most enchanting, they are known as his decorations. Поскольку члены тела Верховного Господа очень привлекательны, они известны как украшения. Since the limbs of the Lord are most powerful, they are known as his weapons. И поскольку члены тела Господа самые могущественные, они также являются оружием. And since the limbs of the Lord always remain with him, they are called the associates of the Lord. И также, поскольку члены тела Господа всегда остаются с Господом, их также называют спутниками Господа. So it says Sango, Anga, Astra, Parshadam. He comes his limbs, his decorations, his weapons, and his associates. Да, он является со своими членами тела, украшениями, орудиями и спутниками. And then he just speaks about the Lord's limbs themselves. И затем он описывает сами члены тела Господа. So since his limbs are so beautiful, in Gauranga, then his limbs are known as his decorations. То есть, поскольку его члены тела очень красивые, они называются его украшениями. Because his limbs are so powerful, they're known as his weapons. И поскольку они очень могущественны, их называют орудиями. Since the limbs of the Lord always remain with the Lord, they are known to be his associates. Поскольку они всегда находятся вместе с Господом, они их называют его спутниками. Many great personalities have seen this form of the Lord. Многие великие личности видели эту форму Господа.
This is a well-known fact among the residents of West Bengal, Orissa, and Bangladesh. Это известный факт среди обитателей Западной Бенгалии, Орисы и Бангладеш. Another meaning of this phrase is that the Lord has appeared with his most powerful, devoted companions like Srimad Advaita Acharya, who are counted as Angas, Upangas, and Astras of the Lord. Другое значение этой фразы в том, что Господь явился вместе со своими самыми могущественными преданными спутниками, такими как Шримад Адвайта Ачарья, которые считаются его ангами, упангами и астрами. When we read this, oftentimes we consider, Когда мы это читаем, мы часто задумываемся. we just missed Lord Chaitanya by about 500 years. Мы упустили Господа Чайтанью всего на 500 лет. Say like roughly he came something 540 years ago. Он 540? 24. 524 years ago. Господь Чайтанья явился 524 года назад. That means when I was just coming to Krishna consciousness, it was only 470 years earlier that Lord Chaitanya had appeared. Это значит, что когда я пришел в сознание Кришны, это было всего лишь 470 лет спустя после явления Господа Чайтаньи. One of my bad qualities is I'm always late. Одно из моих плохих качеств то, что я всегда опаздываю. I'm always late. Всегда опаздываю. You know, fortunately we were right in the proper time zone for Srila Prabhupada. К счастью, я пришел вовремя, когда был Шрила Прабхупада. By which process do the devotees worship Sri Gaura-sundar? С помощью какого процесса преданные поклоняются Шри Гаурасундаре? In answer to this, it is explained that people worship him by sacrifice. В ответ на это объясняется, что люди поклоняются ему, совершая жертвоприношения. Jagnai sankirtan prayer. The evidence of this fact is the statement of the demigods in the Srimad Bhagavatam 5:19-24. Доказательством этого является утверждение полубогов в Шримад Бхагаватам 5:19-24. Na yatra jagnesha maka mahotsava, where there are no festivals of sankirtan yajna to satisfy the Lord. The use of the adjective sankirtan prayer is a confirmation of accepting this sacrifice as the means of attaining perfection. На ятра ягеша макха махотсава. Там, где не проводятся праздники санкиртной яги для удовлетворения Господа. So how is the Lord worshipped? Использование прилагательного санкиртана прая подтверждает принятие этого жертвоприношения как способ обретения совершенства. Также поклоняются Господу. The Lord is always worshipped by the performance of yajna. Господу поклоняются, совершая яги. So then consequently, what is the yajna for the Kali age? И, следовательно, какова яги для Кали? And that's the congregational chanting of the holy names. Это совместное воспевание святых имен. The use of the adjective sankirtan prayer is confirmation of accepting the sacrifice as the means of attaining perfection. Использование прилагательного санкиртана праяр – это подтверждение того, что это жертвоприношение принимается как способ достижения совершенства. The word sankirtan refers to a large gathering of people chanting the holy names of Krishna. Слово санкиртана указывает на большое собрание людей, воспевающих святые имена Кришны. This is the process of sankirtan yajna, Таков процесс санкиртана яги, or congregational glorification of Lord Krishna, или совместного прославления Господа Кришны, which is prominently displayed by devotees of the Lord. который в основном проявляется или используется преданными Господа. And is thus concluded to be the process of attaining perfection. И поэтому мы можем заключить, что это является процессом обретения совершенства. Jagnai sankirtan prayer jidanti hi sumedashaha. So in the verse it says, people who are endowed with proper intelligence
will worship through the performance of sankirtan yajna. И в этом стихе говорится, что те люди, которые наделены подходящим разумом, интеллектом, они поклоняются, совершая санкиртан. And Srila Prabhupada would oftentimes cite that this is the real problem. И Шрила Прабхупада очень часто цитировал и говорил, что в этом истинная проблема. That in Kali Yuga, people are endowed with poor fund of knowledge. Что в Кали-югу у людей недостаточно знаний. Manda sumanda matayao manda bhagya upadduta. Minds are always disturbed. А умы людей постоянно беспокойство вызывают. And people are not fortunate. Люди неудачливы. People are lazy. Люди ленивы. People don't have an inclination for spiritual understanding. У людей нет склонности к культивированию духовного понимания. So less intelligence they have. У них меньше разума. And if people do have, some fund of intelligence or knowledge, generally they use that for economic development. И даже если у людей есть какой-то разум, какой-то интеллект, они используют его в основном для экономического развития. With the understanding that if I increase the spirit of sense gratification, I will have security. Опираясь на понимание, что если я буду культивировать дух чувственного наслаждения, я буду в безопасности. But there's never been any case history where the accumulation of material facility could save the person from the repetition of birth and death. Но не было ни одного такого случая в истории, когда бы накопление материальных благ могло спасти бы человека от повторяющихся рождений и смертей. Or, contribute to the permanent happiness of people. Or could the accumulation of wealth contribute to the permanent happiness of people? Очень часто накопление богатств, оно приводит к временному счастью. Because it's always taken away when we give up this body. Потому что эти богатства всегда забираются, когда мы оставляем тело. And that's the really bewildering thing. И это очень, это то, что сбивает с толку. That people work so hard to accumulate, and what are they accumulating for? Люди так тяжело трудятся, чтобы накопить, но ради чего они копят? See, when they're gone, it has no value. Когда они уйдут, в этом не будет никакой ценности. The only thing that they carry with them are the reactions of their pious or impious deeds, and by those, one will be given another material body through the agency of the material nature. Все, что они могут с собой нести, это результаты своей благочестивой и неблагочестивой деятельности, благодаря которым они обретут новое тело посредством материальной энергии. And we see the way the world is going these days. И мы видим, как дела обстоят в мире сейчас. And we can only imagine that for many souls in this world, the future is not so auspicious or fortunate. И мы можем только представить себе, насколько неблагоприятно или насколько неудачно будет будущее для многих душ этого мира. So therefore, sumedashaha, if they have some proper intelligence, then they'll simply perform jagya by chanting the holy names. Поэтому говорится сумедхаса, если у них есть какой-то подходящий разум, или вообще есть у них должный разум, они занимаются поклонением санкиртана яги. And it's a nice meditation when we sit to chant japa or when we sit in kirtan, that actually we're, at the jagya kund of the holy name. И это хорошая медитация, когда мы повторяем джапу или участвуем в киртане, что мы сидим перед ягья-кундой святого имени. Instead of pouring ghee, we're chanting the names to worship the Lord. И вместо того, чтобы лить ги, мы повторяем имена, поклоняясь таким образом Господу. And it's said that when the Lord becomes satisfied through the performance of jagya, He always wishes to give some blessing or benediction to those who worshipped Him. И говорится, что когда Господь удовлетворен совершенной яги, Он всегда хочет дать благословение или какие-то блага тому, кто Ему поклонился.
And our aspiration is only pure devotional service. И наше устремление, наше желание, которое мы хотим обрести благодаря этому, это чистое преданное служение. Mahaprabhu has taught us this process of anartha nivritti. Махапрабху учил нас этому процессу анарта ниврити. And he has said, Nadanam, Najanam, Nasundadim, Kavitam, Bhajagadish Kamai, Mama Janmani, Janmanishwari, Bhavatad Bhakti, Rahaitaki Tvai. That I only want your pure devotional service birth after birth. Я хочу лишь только чистого преданного служения тебе, рождение за рождением. Or like when they perform when a priest will perform a yajna, he'll pour the ghee and the people will fill the grains, and then they chant Idam Krishnai, Idam Namama. This is all for Krishna, it's not for me. Или как во время яги священник, он льет ги в огонь, и люди бросают зерно, и он произносит Дам Кришна и Дам Намама. Это для Кришны, это не для меня. So we perform the yajna of chanting, and we can receive the blessing of pure bhakti. Таким образом, мы совершаем эту яги, воспевание, и можем получить благословение в виде чистого бхакти. And we don't care for anything else. И нас ничего другое не интересует. We don't care for material gain, and we don't care for liberation. Нас не интересует ни материальные приобретения, ни освобождение. We don't care for any of these things. Да, ничего из этого нас не интересует. We don't give emphasis to these things. Мы не делаем акцент на этих вещах. Just like the other morning we were reading Padyavali. На днях мы с вами читали Падьявали. And there was this verse, for a devotee who is Brahma. Там был такой стих. Кто такой Брахма для преданных? For a devotee who is Indra. Кто такой Индра для преданных? For a devotee, the wealth of heaven is something insignificant. Для преданных богатство райских планет незначительно. The glories of impersonal liberation are zero. А слава безличного освобождения равна нулю. This whole concept of, going to heaven is like going to hell. Для них концепция того, чтобы отправиться в рай, подобна тому, чтобы они отправились в ад. Going to heaven is like phantasmagoria. Для них рай это что-то фантасмагория, какая-то выдумка. So that's the only hope of the devotee, is by purely chanting, the Lord will bless us with the benediction of pure devotion to His lotus feet. Для преданных это единственная надежда, что через воспевание Господь благословит нас чистой преданностью Его лотосным стопам. Okay. Гауры описываются. So the first. Okay. Sorry for the interruption. Прошу прощения за то, что прервалось. So I can only assume that you all heard the description given in the Mahabharata from the Vishnu Sahasranam of Lord Chaitanya. Я так понимаю, что вы услышали описание, которое приводится в Махабхарате Вишну Сахасранаме, там описывается Господь Чайтанья. And then Jiva Goswami concludes with Sarvabhauma Bhattacharya's verse describing Chaitanya Mahaprabhu. И затем Джива Госвами заканчивает, приводя стих Сарвабхаума Бхаттачарьи. Let my consciousness, which is like a bumblebee, take shelter of the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead, who has just now appeared as Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu to teach the ancient system of devotional service to himself. The system had almost been lost due to the influence of time. Пусть же мое сознание, подобное шмелю, примет прибежище у лотосных стоп Верховной Личности Бога, который только что явился как Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, чтобы учить древней системе преданного служения самому себе. Эта система была почти полностью утеряна из-за влияния времени. Okay. I think we'll stop here today. Думаю, сегодня на этом остановимся. We can read for a few more minutes. И еще можем пару минут почитать. Everybody learned this. If you don't know this verse, please learn this verse. Пожалуйста, если вы еще не знаете этот стих, выучите его, пожалуйста.
Krishna Varnam Tvisa Krishnam Sangapangastra Parshadam Jagnai Sankirtan Prayir Jajanti Hi Sumeda Shaha. It's Srimad Bhagavatam 11.5.32. Это стих из Шримад Бхагаватам 11.5.32. Sri Swami Maharaj was telling me how, not this last Gaur Purnima, but the year before he was in Mayapur and he was asked to speak on Gaur Purnima. Шрила Свами Махарадж рассказывал мне, что не в этом году, а в прошлом году на Гаура-пурниму его попросили рассказать лекцию на Гаура-пурниму. And he recited this verse and he asked all the devotees to chant along. И он повторял этот стих, попросил преданных повторять вместе с ним. And he was surprised to see that the majority of the devotees that didn't know this verse. И он был удивлен обнаружить, что большинство преданных не знает этот стих. So this is very important for us. Это очень важный стих для нас. It's a confirmation of the incarnation of Chaitanya Mahaprabhu in the Srimad Bhagavatam. Это подтверждение явления Чайтаньи Махапрабху в Шримад Бхагаватам. Okay, I think we will end here. Я думаю, все-таки здесь закончим. Thank you all very much for being here today. Спасибо большое, что были с нами сегодня. And I'm sorry for the interruption of the broadcast. I saw that there was something happened with the power. Я прошу прощения за прерывание трансляции. Похоже, что-то с электричеством. A few minutes ago there was some fluctuation in the power. Да, несколько минут назад были некоторые колебания. And perhaps that interrupted the router that we have. Возможно, это как-то повлияло на роутер, который у нас. Okay. Everybody stay safe. Берегите себя все. Have a good balance of the day ahead of you. Хорошего вам оставшегося дня. Only go outside for essential activities, otherwise stay inside. Выходите на улицу только ради самого необходимого, в остальных случаях оставайтесь дома. And chant the holy names. И повторяйте святые имена. Krishna Varnam Tvisa Krishnam Sangapangastra Parshadam Jagnai Sankirtan Prayir Jajanti Sumeda Shaha. And then we'll have kirtan tomorrow morning, again at 7 a.m. Vrindavan time. И завтра мы опять проведем киртан утром в 7 часов по вриндаванскому времени. We hope that you all were able to chant along. И я надеюсь, что у всех у вас получится воспевать вместе с нами. And now for those who are not here in the morning, we can show you the deities. И теперь для тех, кто не был с нами утром, мы покажем божества. Thank you all very much. Hare Krishna. Спасибо большое. Харе Кришна. Well, don't run away, we'll show you the deities. Не убегайте, сейчас покажем божества. Oops, I just turned the flashlight on. How do we do that? How do you undo that? I don't know. Excuse me, folks, for oops, I made a mess here. Oh, God. Okay, everybody, here are Giriraj Maharaj, Radha Govinda, Dhyanitai Gaurachandra, and Lord Jagannath. Здесь Гиридж Махарадж, Рада Говинда, Дhyanitai Джай Гауранга и Господь Джаганнат. Or Dhyanitai Gaurachandra. It was close. Here's Giriraj. Jai Giriraj Maharaj ki jai. Jai Govinda. And here are Radha Govinda. Здесь Рада Говинда. Jai Jai Shri Radhe, Radhe, Radhe Shyam. And here's Govinda.
Да. Ji. Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe. Jai Radharani ki jai. And here Dayanatai Gaura Chandra. Здесь Даянатай Gaura-чандра. Jai Gaura Haribol. Jai Natai. Jai Madhurika. Jai Patit Pavana ki jai. Okay, everybody. See you tomorrow morning. Увидимся завтра утром. 7 a.m. Vrindavan time for Harinam Sankirtan. В 7 утра по вриндаванскому времени будем петь Харинам Санкиртан. Jai 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 Ram.